Hallihallo Leute und willkommen zurück in der weiteren Folge Genshin Impact. Ja, wie gesagt Leute, ich habe das Event jetzt gerade noch gespielt. Das letzte ist geschafft. Habe es gerade noch fertig gemacht, alles. So, Leute. Und zwar, erstmal muss ich mal ganz kurz mal hier das hier. Wir haben ja was zwei bestimmte Sachen vor. Oder was? Oh. Ich habe die Waffe zweimal. Und einen Speer habe ich auch noch. Interesting. Ja, das ist wirklich interesting. Wusste ich gar nicht, dass sie... Habe ich die Waffe... Ich habe die Waffe gezogen, ohne es gemerkt zu haben. Lol. Bestimmt von der Waffenziehung, Leute. Aber egal. Damit haben wir die Waffe auf Verfeinerung 2. Wunderbar. Okay, Leute. Und zwar... genau, ich weiß erstmal das genau. Zwei bestimmte Sachen, Leute. Erstens machen wir jetzt gleich die schöne Legenden-Quest. Aber, bevor wir die schöne Legenden-Quest starten, erstmal kann das jetzt wieder weg, haben wir ganz bestimmt was Bestimmtes vor, Leute. Und zwar werde ich jetzt versuchen, Kokumis Waffe zu ziehen. Wir werden das alles hier umwandeln. So, zack. Oh, 33, ist okay. So, genau. Wir werden es versuchen, Leute. Wir haben 65 Ziehungen. Also, wir wissen auf jeden Fall safe. Wir kriegen die Waffe hundertprozentig jetzt. Das Problem bloß nur ist halt die Sache, ich habe es ja auch schon angeklickt. Problem bloß nur ist, ich hoffe, sie kommt früher als die 60 Ziehungen. Das wäre Bombe. Aber bevor wir es machen, ganz kurz hier noch die eine Ziehung hier. War klar. Okay, Leute. Es geht los, würde ich sagen. Deswegen, ich hoffe wirklich, dass sie früher kommt, die Waffe. Weil da würden wir uns ein paar Ziehungen sparen, tatsächlich. Legen wir los, let's go. Das ist einmal lila. Ich klicke mal ein bisschen schnell. Okay, wir haben die Waffe bekommen. Wir haben die zweimal lila eine Waffe bekommen. Okay, faszinierend. Sind 4. Also wir haben auf jeden Fall weiteren Pol safe. Da sind wir schon bei 56 sogar. Okay, Leute, let's go. Zweiter Versuch. Oh. Das ist jetzt geil. Was? Nochmal. Hallo. Ich würde so lachen, wenn ich sie zweimal kriegen würde jetzt, Leute. Aber ich glaube nicht, dass das der Fall ist. Das wäre ein bisschen zu viel Lack. Geil. Geil, geil, geil. Okay, Leute. Bombe. Bombe. Oh, knapp ein Punkt fehlt uns, Leute. Dann hätten wir direkt jetzt wieder 50 Ziehungen. Aber wir können es trotzdem schon mal umwandeln. Ah, nicht ganz. Ah, doch. Nee, nicht ganz. 2 Ziehungen. Also, noch ein Punkt mehr und uns hätte dann wirklich noch eine Ziehung gefehlt. Doch, ich hatte recht. Dann hätte noch 1 Punkt, hätte uns noch eine Ziehung gefehlt. Dann hätten wir 59. Aber das kriegen wir auch hin. Aber Leute, wunderbar. 48 Ziehungen haben wir schon parat. Für unsere wunderschöne Fontaine-Göttin sparen wir auf. Okay. Kokomilein, wir haben endlich eine Waffe. Nach richtig langen Versuchen, ey. Boah, das ist lange. Okay. Ah, ist das schön. Sie hat endlich ihre Waffe, Leute. Ich würde sagen, die verstecken wir mal auch gleich mal. Mal gucken. Ich hoffe, das dauert jetzt nicht so lange und ich hoffe, ich habe ihre Materialien dabei. Okay, es dauert auch nicht so lange. Okay, sieht gut aus. Wir haben fürs Erste ihre Materialien. Sah aber auch gerade nicht wirklich viel aus, ne? Okay, von denen haben wir eigentlich ordentlich. Von den Kristallen haben wir auch viele. Sieht gut aus, Leute. Vielleicht haben wir Glück und können die Waffe sogar direkt auf 90 machen. Das wäre Bombe. Dann hätten wir gleich eine richtig starke Kokumi eigentlich. Ich bin mal sowieso gespannt. Unsere Kokumi hatte ja 50k Leben gehabt. Knapp. 50k. So. Und das Geile ist, diese Waffe scaled ja auch mit Leben. Stufe 60. Nice. Und hier kommt die Problematik. Hier wird es schon weniger. Okay, aber mal schauen, wie viel Leben hat unsere Kokumi jetzt? Sie hat jetzt schon das Maximale, was sie davor hatte, mit 50. So, ganz kurz, Leute. Das können wir mal testen. Also hier hat sie, wir haben ja gesehen,
Also 50.566. Und jetzt wechseln wir nochmal kurz hier auf die andere Waffe. Ich will mal wissen, was für ein Unterschied das ist. Das gab erstmal Stufe 70, ne? Okay, die Waffe ist doch ganze 70 Leben besser. Auf 70 Leben nur. Aber, jetzt kommt das Geile. Wir machen natürlich jetzt auch unsere Kokumi schnell auf 90 jetzt die Waffe. Und dann, Leute, würde ich sagen, starten wir tatsächlich mit der schönen Legendenquest von unserer kleinen Freundin hier. Geiler Scheiß. Also ich bin froh, dass wir das echt im zweiten Versuch schon gezogen haben. So. Nicht wundern gerade für die Geräusche, Leute. Ich habe gerade den letzten Tropfen meines Energies hingepackt. So. Ich habe auch gerade meine Energy in der Tüte gepackt. Okay. Ah, ist das schön. Sie hat endlich ihre Waffe. Wir haben endlich ihre Waffe, Leute. Ah, ist das schön. Okay. Wir wissen ja so circa, was wir für Kokumi brauchen. Da ist der Baum. Wir brauchen den Baum. Hm? Ah, stimmt ja. Machen wir Mona. Zack. Immerhin. Und der Kristall war ja irgendwo noch hier. Da ist der. Ja, ich würde sogar Dori nehmen. Was sagt ich? Okay. Nochmal ein zusätzlich. Okay. Kokumi, deine Waffe, mal schauen, was wir jetzt brauchen. Das war schon mal richtig. Okay. Das habe ich vergessen. Aber das wird danach nicht mehr reichen. Wir müssen das neu machen, Leute. Oh Gott. Ich merke schon, wir sind hier ein bisschen... So, warte mal, wo sind diese Blüten jetzt hier? Von denen haben wir richtig viele. Da machen wir mal noch ganze 25 Stück, würde ich sagen. Und benutzen dabei wieder Dori. Weil Dori hat uns gerade am meisten davon gegeben. Das ist nice. Wieder 6 weitere. Bombe. Okay, jetzt brauchen wir das mit den Blüten. Hier ist es. Ich mache einfach mal die ganzen 53. Aber immerhin, 12 Stück wieder bekommen. Ist doch schön. Okay, Leute, und jetzt ist das hier. Voll. Wunderbar. 18 haben wir damit schon mal safe. Nice. Okay. Kokumi, Waffe. 80. Jetzt ist die Waffe stärker als die andere. Ich bin mal gespannt auf das Endlevel. Okay, das wird schwer. Davon brauchen wir noch 4 Stück. Und davon brauchen wir ordentlich. Ja, davon brauchen wir ordentlich. Also 4. Das mal ist ja 6 so gesehen. Ja. Ich bin gerade... Okay. Die Zahl habe ich. Okay, warte mal. Erstmal gucken wir das mit dem Baum nochmal. Wo ist der Baum gewesen? Hier. Weil von... Wir haben doch nicht mehr so viel, wie ich dachte. Oh Gott. Das ist nicht gut. Das ist gar nicht gut. So, Mona. Das ist noch schlechter. Dann haben wir einen 3. Ach, shit. Es fehlen uns 4. So, jetzt müssen wir hoffen, dass Ayaka irgendwas macht. Schade. Nein. Oh Gott, es fehlt uns die Materialien für den Baum. Davon waren ja 4 Stück nur. Shit. Damit hatte ich jetzt nicht gerechnet. So. Nee, das waren die 4. Aber selbst dafür haben wir nicht genug. Lol. Ist nicht wahr. Okay, Leute, wie es scheint, muss ich... Schade. Ich habe nicht die ganzen Materialien parat. Das ist schade. Hätte ein bisschen mehr gedacht tatsächlich. Aber unsere Kokumi hat jetzt schon mal ein Karl mehr Leben. Die Waffe ist nicht perfekt leider. Also sie ist schon gut. Kann man nicht sagen. Ist schon 80. Aber es fehlt noch ein Tribut. Ja. Genau, das habe ich verwechselt hier. Aber von denen habe ich... Von ihr. Wir müssen diese Frau jagen, Leute.
Komm, ich würde sagen... Oder? Das könnte ich erst... okay. Das könnte ich tatsächlich... Oha, okay. Das könnte ich erst in 2 Tagen. Also so gesehen spielt es keine Rolle, Leute, weil... Das kommt erst am Donnerstag. Na gut, okay, ich wollte gerade eigentlich das ein bisschen farmen, aber... Und dann erst nächste Folge, aber hat sich sowieso erledigt. Gut, immerhin, wir haben Cookies auf 80. Ist okay. Ist okay. Kann man nicht meckern. Damit ist unsere Kokumi... Oh Mist, jetzt haben wir das auch noch. Hier. Das kann ruhig nicht mehr, muss ich nicht sein. Okay, dann haben wir das auf jeden Fall durch. Okay, Leute, das war jetzt so gesehen Kokumis Waffe. Wir haben erstmal alles durch. Wunderbar. So, als nächstes. Du bist am Start. Okay. Na dann. Wo müssen wir hin? Oha, das ist ganz schön weit weg. Dann let's go. Ich bin gespannt. Ich bin gespannt. Let's go Genshin Impact, Leute. Faszinierend. Wir sind genau daneben. Auf geht's. Even though most of the academia's restrictions have significantly relaxed, I'm still a bit worried that the Matra might give her trouble. I need to stay here to keep an eye on the situation. Kale, can you head to Sumeru City and find out why she isn't here yet? Does it have to be me? I'd only assign a job this important to someone I trust. Are you not feeling well? Oh no, I'm fine. I've completely recovered. It's just that if I'm going to see her, I think I need to mentally prepare myself first. I know. You'll have a tough time if you go by yourself. If we could arrange for someone to accompany you... Oh, hey there! It's been a while. What a coincidence. I was just thinking about asking you to accompany Kale to Sumeru City. Sorry, that's not what I meant. It's just that this matter concerns research banned by the academia. Not the sort of thing you'd shout from the rooftops. Also, you happen to know about this situation. There are very few people I can trust to be discreet right now. After giving it much thought, I believe you're the most suitable person for this task. It's complicated, and this isn't the best place to talk about it. We'll fill you in on the details once she arrives. You might have heard about her in Sumeru before. Her name is Faruzan, and she's a very experienced senior researcher. Let's just say that a huge part of Kasharawar's mechanical research over the past 100 years has used her academic discourse and manuscripts as their foundation. She is, but she vanished for 100 years because of a certain incident. She only returned to the academia after being found in the wilderness a few years ago. Because of that, her current personality can be a bit, strange, as is her attitude towards Kale. I'm getting a headache just thinking about it. She doesn't have bad intentions, so you don't have to be scared. I'll try. Yes. Kasharawar and Spontamod researchers are often quite prejudiced, so I can't trust them with this matter. However, Faruzan isn't influenced by modern thinking. In our previous correspondence through letters, she indicated that she'd be willing to help. It's already past our arranged meeting time, but she still hasn't shown up. I don't think so. With her personality, it's more likely that she got wrapped up in some sort of trouble. Anyway, can you go with Kale to the academia and check on Faruzan for me? Thank goodness. I was so anxious. I'm counting on you two. Kale, don't push yourself too hard. Just go there and see what's going on. Our task is important, but not that urgent.
If Faruzan really is in some trouble, come back and tell me about it. We can always reschedule our meeting. After all, if she's distracted by other things, it'll affect her ability to help us. Alright, let's go! Ja, das mit Coley ist auch interessant. Die ist sehr, sehr oft mit dabei, Leute. Sehr, sehr oft. Aber interessant, jetzt wird es ja echt faszinierend. Das wusste ich gar nicht. Sie ist hunderte von Jahren verschwunden und dann auf einmal plötzlich wieder aufgetaucht. Sehr merkwürdig. Sehr, sehr merkwürdig. Aber wie merkwürdig, Alter. Holy shit. Sorry, what did you say? Oh, could you repeat yourself? As you know, I'm sure, hearing goes with age. Faruzan, I said that you need to give us an answer. Ah, yes. And did you forget to add madam when you addressed me earlier? Your hearing is perfectly fine. Madam Faruzan, we don't want to make things difficult for you. However, you haven't been teaching courses or supervising theses these past few years. Isn't this rather problematic as an advisor? Never mind the students, even other advisors are starting to complain. And who, if I may ask, complained? If they have any issue with me, tell them to talk to me themselves rather than waste any of your time. You don't have to tell me anything. I very well know that it's those people from Haravatat. How I wish they'd put their time into doing proper research instead. But, Madam Faruzan, it has been a long while since you last made any practical academic contribution yourself. Academic contribution cannot simply be divided between the tangible and the intangible. The issue here, I believe, is that the reviewer doesn't understand the very nature of knowledge itself. In any case, makes no sense to use a metric like this to evaluate a mentor. Which sage set this rule anyway? I should write a letter of complaint right this instant. Wait! Madam Faruzan, please let me finish. That's her, all right. But the person with her doesn't look like a Matra. Shh! She hates it when people call her young! Her body apparently stopped aging during the year she was gone. So that's why she looks the same as she did 100 years ago. Okay, I think I'm ready for this. Let's go! Anyway, Akara Crafts and the leader of Ksharawar would like to invite you to collaborate on this project. They're wondering if you'd be interested. Madam Faruzan? Are you listening? Mm-hmm. Ah, Kale! Why are you here at the Academia? Are you feeling better now? I'm much better, Madam Faruzan. It's all thanks to the Traveler and the Dendro Archon. Have you been sleeping well? You seem to be developing some eye bags. Is that brat Tainari forcing you to stay up late again? No, it's because I'm a slow learner. It's not Master's fault. It's good to be hardworking, but you need to take care of your health. I'll have to give Tainari a right talking to when I see him. I'll also prepare some health supplements for you. There's really no need. Ah, and is the person beside you the legendary Traveler? Oh, I've heard much about you before. In fact, I've been meaning to meet you for a while now. It is thanks to you, after all, that the Academia is finally getting back on its feet. Even Kali's illness is... Ahem. Madam Faruzan, I believe we were still discussing the collaboration with Akara Crafts. I'd wager it's those Ksharawar dunderheads finding excuses so that I'd go to their darshan. Say no more. I have no plans to change my field of research. If you're this unwilling to participate in the collaborative project, you can also consider teaching a class. It might be difficult to teach a course with topics that only fall within Haravatat's subjects, but we can't delay this anymore. You need to give an answer. You can teach a course or participate in a collaborative project. If you don't do either, it'll be hard for me to persuade the advisors and students who have been complaining. Could you not give me a few more days to consider?
This matter has been delayed for so long already. That's precisely the issue. If you don't give an answer today, I fear that someone will soon escalate their complaints to the sages. What a waste of free time these folks are. Now you two are here at Tainari's behest, I take it. I'm sorry, but given the current situation, it looks like I'll have to come over some other day. Of course. I shall need some time to think as well. What now? She seems so busy. Master said there's no rush, but I know that he's been busy working on something at Paradise DI, so he hasn't returned to Gandharvaville for several days now. I feel for Madame Faruzan, but I still want to ask her to come with us. But if I get her in trouble with the academia, then she won't have the time to help Master. What should I do? Oh, this is such a headache. But if someone does complain to the academia, wouldn't it make Faruzan's situation more awkward? And if the academia investigated and found her at Party's DI, things would get even worse for her. Do you have some way to invite her over to Party's DI without stepping on the academia's toes? Okay then, I'm counting on you. I have to teach students from Haravatat, or Okasharawar a favor. It strikes me that they might be even less happy about such a deal than I am. I think I can sympathize with them. Madame Faruzan, we're back! Sorry for asking again, but are you sure you can't go to Party's DI today? Well, since you're asking me so sincerely, let's just ignore the academia and... Please, Madame Faruzan, focus. Today's the deadline. Huh? Yes. I see. No wonder he sent you two over. Why, that lad didn't make it very clear in his letter, now did he? Otherwise, I would have reported it as part of my research. Yeah, that's right! Master sent us over to explain everything to you. Wait. Opportunities for collaborative research don't just come out of thin air. This seems like too much of a coincidence. Also, there isn't much overlap between Madame Faruzan's research and that of Amorta, right? What will you even be collaborating on? Master wants to research, A fully automated irrigation system. A fully automated irrigation system? Precisely. It's a system that can automatically adjust the amount of water it provides based on the season and the plant species involved. I saw a similar mechanism while exploring a rune in the rainforest. That's why Tainari wanted to collaborate with me. A mechanism like that exists? Why haven't I heard of it before? I found it 100 years ago, so it's only natural that you don't know about it. Why don't you go ask your teacher's teacher? Perhaps they've heard about it from their teacher. But we can't prove its existence one way or the other, right? Fret not. I'll have Tainari write an official proposal to the academia later. That should do it, right? An official proposal. Fine. We haven't made any progress with either the collaborative project or the elective course anyway. I'll go inform my superiors now. Please do take care of the paperwork as soon as possible. Don't delay this any longer. Sure. I'll be sure to needle him until he gets it done. Phew. I think she bought it. Even though this is our first meeting, I must say, we make a good team. Wow! You made up that excuse on the spot, huh? Madame Faruzan, did you really find an irrigation system 100 years ago? If the academia asks for any details... Who knows? It's been 100 years,
so it wouldn't be too surprising if I've forgotten a few details, no? Huh? Then how will we explain things to them? I'll let Tainare worry about whatever documents we might need to send to the Academia. If I'm right, the request he has in store for me won't be any simpler than the Academia nonsense. Alles klar. Ja, Leute, ich kann es mir so circa denken. Ich glaube, wir hatten jetzt schon diese Spanne. Ja, 3 sogar. War eine der Sache, das weiß ich, da sollten wir erstmal ihr Problem lösen, damit wir zu Tainare gehen. Und wir haben jetzt so gesehen einen Ausweg, eine Ausrede gesucht und sind das direkt ohne das Problem anzugehen. Interessant. Aber wir machen erstmal den hier. Okay, Leute. Dann würde ich... Okay, ich hatte gerade Standbild. Lol. Gut, dann würde ich sagen, ab nach da. Let's go! Und weiter geht's. Master, we're back! Huh? Where did he go? You don't have to shout. I can hear you. Well, you got here much faster than I expected. I thought you'd have a lot more business to take care of. Thanks to the Traveler, I was able to, pawn off various problems of mine onto others. Onto others? What does that mean? We can discuss that later. You're looking for me because of the thing you mentioned in the letter, right? That's right. Please follow me. Okay, ich bin mal gespannt, wo wir jetzt hingehen. Das gucken wir so wie wir noch an, Leute. Die Aufnahme ist ja sogar gleich vorbei. Passiert. Ach, den kennen wir. Unseren mechanischen Freund. Bei Tainaris Legendenquest. A monster? Why is there a monster here? Don't be scared, Kale. This is the mechanical life form the Traveler and I saved a while back. Its name is Karkata. Was ich ja gerade gesagt habe, ne, Leute? It's the final work of a late junior of mine. You mean Abatui? He must have been a genius to create one of such polish all by himself. It's uncommon that a Spontamod researcher is able to create such an intricate machine. If he were still around, we could probably chat the day away. What a shame. Something seems wrong here. Have you been maintaining it? Mechanical life forms are much more fragile than they look. Is Karkata sick? Karkata has been lying down like this since a few days ago. It could be an old malfunction acting up again. I've taken a few courses conducted by Spontamod before, so I've managed to perform some passable repairs on Karkata's energy supply module. However, it seems the issue this time is with its transmission. My knowledge can only prevent its condition from deteriorating any further. But Madame Faruzan, you should be able to find a way to repair it. Not necessarily. Mechanical life forms are created using techniques from alchemy, elemental science, and more. There are multiple modules here that influence each other. A simplistic knowledge of mechanisms will not serve here. You know that as well. Each mechanical life form is very different from the next. So even I cannot be sure if my understanding of mechanical life forms is going to be of any use to our little crab friend here. Karkata. Can you all go outside for a minute? I need a bit of space. Before I do a thorough check, everything we've just said is but conjecture. All right. We're counting on you, Madame Faruzan. Okay, Leute, wie wir da stehen. Okay, Leute, dann würde ich sagen, war es das erstmal mit der Folge. Ich hoffe, die hat euch gefallen. Ist mal ein bisschen schneller vergangen, aber passiert. Dann würde ich sagen, sehen wir uns in der nächsten Folge hier wieder. Euer Marshu. Bis zum nächsten Mal.
Tschaußen.